Okay, friends, good morning. Welcome back to our Indian corporate law subject. We will have our exams soon, so in this regard, we will continue from that membership chapter which we had stopped a week ago. So, hope that we will have a fruitful discussion, interaction maybe in the online class, and let us focus on the last aspect of membership chapter, and that is termination of membership and register of membership. Two concepts remain in this chapter, so let us complete that and then we will move forward for the next chapter. Okay, so termination of membership, when a person's membership in a company comes to an end ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿಯ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಆನ್ ಡ್ಯೂಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಅ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಹಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್, so in a duly executed transfer form, and then when the transferee's name is entered in the register of members, transferor name is deleted, so the transferor becomes cessation of membership ಅಥವಾ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಬಿಕಮ್ ದ ಮೆಂಬರ್, ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ non-member. He converts to be, ceases to be a member. Ceases andre close ಆಗ್ತದೆ ಅವರ membership by virtue of forfeiture of shares. So when the member has failed to pay call money on the shares. Okay, so all of you know about different steps in the collection of collection of share money. So application stage and allotment stage is over, then comes call stage. So at different calls, member has to pay his call money. So when he fails to pay the member, his shares become forfeited, so that his name is also deleted from the register of members. Then by valid surrender of shares, so when member surrenders his shares voluntarily, so ಸೀಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಫೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗೋದು, ಶೇರ್ ಸೀಸ್ ಆಗೋದು. ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಕಾಲ್ ಅವರು ಪೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀಸಡ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೀಸ್ಡ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಸರೆಂಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ he is not able to pay the money, he voluntarily will surrender his shares to the company. So when it is permittable, his name is removed from the register of members, so that he ceases to be the member of the company. Sale of shares in execution of court decree. So sometimes court decides about, or court orders member to transfer his shares or sale of shares, so that in that cases also that he becomes non-member, or he ceases to be the member of the company. Then by death, of course, when the person dies or the member dies, his share by operation of law only, his legal representative becomes the member in the company, and the deceased member loses his membership. By insanity also he ceases to be the member, so his shares by insanity, his shares are transmitted to his legal representative through operation of law. Then is insolvency. So all of us know what is insolvency. Insolvency andre when his liabilities fails to accomplish, even his assets fails to accomplish his liabilities, ಅಥವಾ liabilities assets ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅವರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ he is declared insolvent. Such person also ceases to be the member of the company. Sale of shares by the company in the exercise of its lien. So when the shares are on lien, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್, then when by giving a notice to the debtor member, he ceases to be the member. Transfer of ownership of shares through gift. So when he transfers his ownership of shares to other person through gift by executing a required document, then also he ceases to be the member of the company.
Then when repudiation of contract of his membership, so when person repudiates his contract of membership on the ground of misrepresentation in prospectus, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇವರು ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, then also he ceases to be the member of the company. Okay, on the conversion of share certificate into share warrant, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ converts his share certificate into share warrant, his name automatically will be deleted from the register of members. Then on the redemption of shares, so when shares are redeemed, so automatically he becomes the he ceases to be the member of the company by renouncement of allotment. So when the allottee renounces his allotment of shares made to him, his name will be removed from the, ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಆಗ ಅವರ ಮೆಂಬರ್ ಇದು ಸೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಇಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಸೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್? ನಾವು ವಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ when the member becomes when the member ceases to be the member, his name is registered, his name is deleted from his register of member. So ಏನು ಈ register of member? It is nothing but a book or register in which detailed account of each member is kept. ಅಂದರೆ ಅವರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೆಪ್ಟ್. ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್, ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ and capital, ಅದರ number of shares, distinctive number of shares, and then amount paid, agreed to be paid, ಮತ್ತು date on which the name of the person is entered in the register of members. ಈ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ, date on which he ceases to be the member, and if the shares are not fully paid, then register of members also must contain the call amount, the columns ಏನೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ, ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್, ಆಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪೇಡ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಲೂಸ್ ಲೀಫ್ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆ ಬೌಂಡ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೇಮ್ಸ್, ಹೆಸರು ಇರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್, ನಾವೇನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ದು ಹಾಗೆ, ಬಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಇದು ಬೇಕು? ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮೆಂಬರ್. ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮಾ ಫೇಸಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಮಾತ್ರ ಹೆಸರಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಅವರ ಮೆಂಬರ್ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಇಡಬೇಕು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ. ಮತ್ತು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಟು ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬುಕ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ. Time of maintenance of register of members. Register of membership must be prepared immediately after the allotment of shares completed. ಓಕೆ, ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅವರದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು? ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕೆಪ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದು ಕಂಪನಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸರ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ಎ ಕಂಪನಿ ಮೇ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೈ ಆಫ್ಟರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 7 days ಬೈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೋಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದಾಗುವಾಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಥವಾ ಇಂಟರಿಮ್ ಇದು ಕೊಡುವಾಗ
ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಕಾಪಿ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಅವರು ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. However, an outsider or non-member can inspect the register of members or take the extract for every inspection. He can get a copy of register only on the payment of such fees. So ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಕಂಪನಿ ರೆಫ್ಯೂಸಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಎವ್ರಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪನಿಷಬಲ್ ವಿತ್ ದ ಫೈನ್. ಮತ್ತು 10 days ಒಳಗಡೆ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಯೂಶುವಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಆಸ್ ಪರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಅನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಇದಿರ್ತದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನಫ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಕವರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್, register of membership and index of members. So with this we have completed membership chapter. Okay, thank you very much for looking into this particular video. Thank you.